Okay, let's try to do question number 5. So let's read the question. So for the circuit shown in figure 3.3 below, the power dissipated as hit by the 4 ohm resistor. So this is the 4 ohm resistor adalah 4 watt. Okay. So this one is lah 4 watt. Okay. So power dia adalah 4 watt lah. Okay. So soalan minta, what is the value of the resistance of resistor R in the circuit? Okay. So kita mau tahu nilai ni berapa kan, R kan? Okay, kalau kita nak tahu nilai ni, okay, unknown kan, one of the R in the banyak R kat circuit ni, we have 1, 2, 3. So, mesti kita kena tahu total resistance dulu kan? Sebab kalau tak, kita akan do unknown. Kan? Sebab kita akan add semua ni, baru akan dapat R total, selalu soalan yang akan tanya kan? Tapi sekarang ni dia minta R unknown dekat dalam circuit ni. So, mesti kita kena tahu R total dulu berapa, baru kita boleh dapat R ni kan? Okay, so R total, how to find it? Okay, so kita tengok kat sini. Dia kasih kita power kat sini kan. So, power sama dengan 4 watt. Okay. And I know the formula for power is P equals to IV, isn't it? But I don't have information about voltage kan whatsoever. Okay. So, how do I do this? So, maybe I think I could do something like this, isn't it? So, I could P equals to pecahkan V equals to IR kan. So, I square R. Okay. And then I know that the power is 4 kan, power 4, and then dapat I, okay, I square, and then R is the resistor 4 lah, sebab power daripada resistor 4 kan, 4, okay. So I got the I to be, I think 1A. Okay, so this is the I total. Okay, so remember our aim is to find R total dulu berapa, baru dia dapat R kita. Okay, so Miss ada I total, Miss ada V total iaitu 10 volt. So I think I can use V total equals to IR. Okay. So V is 10. I total is 1. R total 1. And then R total. So you get your R total to be 10 ohm. Okay. So R total adalah 10 ohm. Okay, so Miss tahu, Miss nak cari nilai R ni kan. So Miss tahu this one is in series, isn't it? In series. So katalah Miss buat macam ni kan. One is R 8 and then this one is 4. Okay, right? So I will solve this first lah. Solve these two first. Okay. So, I think this is in parallel kan, sebab ada T-junction. So, 1 over R8, maksudnya 1 over R plus 1 over 8 kan. I need to find this value over here. So, R8 sebenarnya sama dengan 1 over R plus 1 over 8. Okay, so nanti circuit ni akan jadi macam ni pula. R number 4, R8. So, R total would then be R4. Sebab dia series kan sekarang. Miss dah gabungkan yang R8 tu. These two jadi sekali je. So, ni dah jadi series lah. So, this one, I know this one is 10, 4 plus 1 over R plus 1 over 8. Okay, so I need you to press the calculator. I think you should get your R to be 24 ohm. Okay, so that is how you do it. Okay, let's try to do P. So let's hit the question. So what is the current passing through resistor R? So resistor R tadi terdapat 24, isn't it? Okay. So you got 24 tadi. Okay, so kalau boleh kita start balik. Kamu lukis diagram tu. Okay. So I'm going to answer this kat sini lah. So we have the diagram to be like this, isn't it? So this one is 4 ohm. This one is 24 ohm. And then this one is 8 ohm. Okay, so I need you to label this ikut step Miss ni. R1, R2. And then this one ialah R3. Okay, so bila kamu cari
soalan minta apa ni? Dia minta current yang lalu dekat R, resistor R, which is this one. So maksudnya dia mahu dekat sini kan, resistor 1 tadi 24 kan, so dia mahu I2 ni berapa, okay. So the simplest way is to use this formula lah, kan, V2, I2, R2. So R2 dah ada, sama dengan 24. I2 nak cari, and then we don't know the V2 lah. So the keyword is to find the V2 and then cari I2. Okay, so what happen bila kamu jumpa soalan macam ni, kamu ikut step mesti kan, kamu lukis balik, lepas tu labelkan R1, R2, R3. Lepas tu kalau boleh simplifykan dia supaya jadi 2 resistor je kita nampak. Contoh yang Miss masukkan adalah macam ni. Okay, yang ni kan ada 3 kan, 1, 2, 3. Kalau boleh 2 resistor tu macam ni, mesti in series. So kalau macam ni kita nak bagi di series, so this one kita gabungkan lah R2 dengan R3. Okay, so nanti kamu akan dapat, so this one is R1. This one is R23. So how to gabungkan 2 dengan 3? So disebabkan kita nampak dia parallel. So parallel sebab jadi T-junction. So kita selesaikanlah kat sini boleh. So 1 over R23 sama dengan 1 over R2 plus 1 over R3. So 1 over R23 sama dengan 1 over 24 plus 1 over 8. Okay. So R23 sebenarnya akan dapat sama dengan 6 ohm. Okay. So this one you obtain your answer to be 6 ohm lah. Okay. 6 ohm. Okay. So remember our aim is to find V2 and then cari I2 kan. Okay. So sekarang ni kita tengok. Kalau boleh bila kamu jawab soalan macam ni kan, kamu boleh kelas step tu kan, tinggal 2 resistor in series saja. Ni jadi 1 je, tak ada masalah lah. Ini gabungkan dia 2 dengan 3. Okay. Kenapa? Sebab kita nak guna property ni pula. So kita tahu kalau I in series, dia akan jadi sama kan. I1 sama dengan I2. Ini kamu tahulah properties dia. Kalau in parallel, dia akan jadi hasil tambah kan. Ni contoh lah. And then kalau we have voltage in series, pula akan jadi hasil tambah. Kalau voltage in parallel, dia akan sama kan. Okay, so how do I take this property to here? Okay, so kamu nampak kat sini, kita ada I1, V1, kita ada I23, V23. Okay, so apa yang kita tahu adalah, okay, so tulis kat sini, I total kita tadi sama dengan 1A kan. V total sama dengan 10V, R total sama dengan I think 10 ohm kan. Okay, so ini adalah information yang kita dapat awal-awal tadi. Okay. Okay, lepas tu kita tengok check satu-satu. Ni kan kita tahu I1, I23. Ni I total kan. Okay, apa hubungan dia? Sebabkan mereka di series kan. Yang ni series. So, nilai dia lah samalah. Iaitu nilai dia adalah this one, 1A. So, maksudnya I1, 1A, I23 pun 1A. Okay, that's fine lah. Okay, how about the V? So, V total, V1, V23. Kalau dia, in series kan sekarang. So, dia akan jadi hasil tambah. So, ini akan jadi tambah V23. So, we know that the V total is 10. And then we know that one is I1, R1 plus I23, V23. So kat sini kita dah dapat macam kita almost getting what we want because we want V2 kan. Tapi kita dapat V23. Tak apa. Okay. So this one kamu buatlah 10. Ni 1 kan. R1 is 4 plus 1 juga. V23. And then I think you get your V23 to be 6 volt. Okay. So dah dapatlah V23 sama dengan 6 volt. 1A. Okay. Right, so this one, kita dah tahu V23 sama dengan 6 volt. 6 volt, so kita tengok balik. Ni adalah V2, ni adalah V3. And then kita tahu V23 pula adalah 6 volt.
Which is kita tahu, nampak, V2, 2 dan 3 adalah in parallel. Okay. Jadi total dia akan sama dengan V3 dan V2. Sebab dia parallel kan. Sebab kita ikut properties tadi tu. So ni sama dengan V2 sama dengan V3. So kita dah dapatlah. V2 sama dengan 6 volt. So this one we can put here to be 6, and then we get your I2 to be 0.25A. Okay. Right. So that is for B kan. Okay. So let's try to do C pula. Okay. So let's read the question. So how much time will it take for a 75 joule of energy to be dissipated from resistor R? Okay. Okay. So sekarang ni we know that the R is 24 ohm kan. And then we have the energy to be 75 joule. Okay. And then kita tengok dalam list of formula. What is the formula for electrical energy? This one, isn't it? This one. Energy is IVT. So, W is equals to IVT kan? So, soalan minta time. So, dia minta time lah. Okay. And then we know that W is 75. Okay. And then we know that we don't have the value of voltage kan. So, what happened? Kamu pecahkan dia kepada, sebab dia nak R kan. Sebenarnya dia nak V across R. Okay. So, actually we already know lah V across R tadi dah berapa kan. Which is sama dengan 6 kan. You could use that. So, you could use that 6. Ini adalah I yang lalu dekat, yang kita dapat tadi tu, yang lalu dekat resistor R tadi. Okay, I2 kita sama dengan 0.25. Okay. 0.25. And then you could get the time. Okay, so this one, I think your time would be 50 second. Okay, ataupun kamu boleh buat macam ni. W is equals to IVT kan. Okay. Ni remember yang ni lalu dekat R ni. Which is kita dah tahulah. I2 sama dengan 0.25 kan. And then V2 sama dengan 6. Katalah kamu tak berjaya jumpa V2 kan. Katalah kamu nak guna cara ni pula. I equals to V equals to IR equals darab T, sorry. This one you put 0.25 square lah kan, sebab I darab I, and then your R to be 24, and then you get your time, and then this one is 75. Okay, so there are 2 ways lah to do this. Okay, so that is on question number 5.